So let's today talk about tips and tricks for IELTS writing task 2, which is basically essay writing. So how you can go for some, I can say that it might or not, it will help you to sort it down whatever problems you are facing on it. So handwritten, first of all, handwritten responses. Nowadays, the computer-based IELTS exam is more in use than the handwritten IELTS exam. So if you are planning to take a handwritten IELTS exam, try to practice IELTS writing task 2 using pen and paper. Not only pen, you can use pencils also. And I will recommend you to use the pencil, not the pen. Also, you can measure the speed of your writing, which will help you in time management. Yes, if you need to practice at your home, as you need to maintain a time, and according to allotted time, you need to finish your writing, whatever task it's given. তো আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে লেখার পাশাপাশি টাইমটাকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং কতটুকু স্পেসে আপনার কতগুলো ওয়ার্ডস নিচ্ছে একটা লাইনে বা একটা লাইনে আপনার কতগুলো ওয়ার্ডস নিচ্ছেন। সো এগুলো সব আপনাদেরকে টোটাল কিছু বাসায় প্র্যাকটিস করার মাধ্যমেই জানতে হবে। Then timing. Timing is very important in writing tests. The writing speed may differ from person to person. You can improve your writing speed by practicing different writing tasks. In order to manage your time, you can allocate the time for different parts of the essay. For example, allocate to 2 to 10 minutes for planning the essay, allot 25 to 30 minutes for writing the essay, 5 minutes for reviewing and editing the essay. তাহলে দেখেন কি সুন্দর ডিভিশন করে দিয়েছে 40 মিনিটস এর মধ্যে 2 থেকে 10 মিনিটস আপনার যে কি এসেতে আপনি কি প্যারাগ্রাফস ইনক্লুড করবেন ওই প্যারাগ্রাফসে কি ধরনের তথ্যগুলো আপনি দিবেন কি এক্সাম্পল মানে একটা শর্ট নোটস বানায় নেওয়া বাকি পয়েন্টস গুলো লিখে রাখা দেন 25 to 30 minutes about writing your essay বাকি সময়টা you can go for revising it কোথাও হয়তো বা আপনি মিস্টেকিংলি রিভিশন হচ্ছে মিসস্পেলড করে ফেলেছেন বা রাইটিং এ আইডিয়াটা যেটা জেনারেট করতে চেয়েছেন হয়নি সো ইউ ক্যান এডিট ইট এন্ড রিভাইজ ইট রিভিউ ইট দ্য আদার 5 minutes or 10 minutes whatever you wish to. Then formal writing. The essay should be written in a formal manner. This means you should write the essay in the same way as you write the report for school or office. Do not use any slang which you use while speaking. The main things to be borne in mind while writing an essay formally is as follows. এখানে বলছে formal writing করতে হবে you have to write formal manner and avoid using informal words or something আর হচ্ছে এই কথাগুলো ফর্মাল রাইটিং কে মেনটেন করে আপনাদের কি পয়েন্টস গুলোকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে organize ideas into separate paragraphs. Since there is a structure for writing the essay, it has to be followed so that the essay looks professional. The main features in the essay should be organized into different paragraphs. যেটা বলা আছে ইন্ট্রো বডি প্যারাগ্রাফস কনক্লুড এমন না যে আপনি টাইটেল দিয়ে দিবেন যে আমি ইন্ট্রো লিখছি বডি লিখছি নো বাট দ্য থিং ইজ আপনার ভিতরে প্যারাতে লিখার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে যে দিস ইজ ইন্ট্রো দিস ইজ বডি প্যারাগ্রাফস এন্ড দ্যাটস দ্য কনক্লুশন অফ আ essay. Write in complete sentences. Whenever you are write an essay, do not leave any sentence incomplete. Always try to conclude the sentence. You have to make sure that the sentence has an independent clause along with the verb and subjects. If you are using a complex sentence in the essay, make sure that you use the connectors. আচ্ছা অনেকে ভাবে যে আমি যত পারি সিম্পল সেন্টেন্সেস ইউজ করি তাহলে আমার ভুলটা কম হবে বাট এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ওরা কিন্তু আপনার জাজ করছে হোয়াট ইজ ইয়োর innovation in writing, then grammatical structures, and then lexical resources, how you are going to come up with your ideas, examples. So আপনাদের এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়াকে ফলো করে শুধুমাত্র সিম্পল সেন্টেন্সে যে সীমাবদ্ধ থাকবেন নো
you need to make some complex sentence, and writing section এ complex sentences লিখলে আপনাদের জন্য অনেক ভালো। Simple sentences লিখবেন, they will judge as you are not so professional on it. Complex sentences use করবেন, but make sure that you are using the connectors properly. Then do not repeat words or ideas. While writing the essay, make sure you do not repeat any ideas or phrases. Your essay should not be targeted around one point. Try to bring some new ideas while writing the test. You can acquire this skill through practice. So আমি এখানে বলেছি যে writing এ বলেন, speaking এ বলেন, or IELTS program basically avoid repetition of words, phrases for so long or for many times. It will just not give you a proper way of expressing. It will put a bad impression on whoever is seeing or going through the test of yours. So always try to come up with some new ideas on it. Then use a neutral tone. While writing the essay, use a neutral tone. Do not express any anger, overexcitement, or any of the ideas given. Do not write any negative opinion about the topic. নিউট্রাল মানে হচ্ছে আপনি যেই ধরনের এখন এগ্রি ডিসএগ্রি হয়, প্রবলেম সলিউশন হয়, ডিফারেন্ট সর্টস অফ এসে হয়, অনেক সময় আমরা এত বেশি ওইটার এগেইনস্টে হয়ে যায়, সামওয়াট মানে আপনি আপনার অ্যাগ্রেশনটা দেখাচ্ছেন, but you need to be remind that this is not the way, or this is not the platform where you should going through or show your expressions in a higher way. ঠিক আছে, এখানে সাটল পজিশনে থাকতে হবে, নিউট্রাল টোনে, মানে আপনি হ্যাঁ এটাকে against করছেন, but not in a way that someone might feel offended about it. Understand, in order to write the answer, you must understand the question given. There are different types of questions that appear in the writing test, and you need to look carefully in order to identify what kind of question is given. It's for every set of exam in IELTS. Know the common topics. You must practice with the actual test papers. By this, you will get an idea as of how and what kind of topics appear in the IELTS writing test. Yes, কিছু common topics আপনাদের মাথায় রাখবেন and try to practice on those topics. So this is overall আপনার tips and techniques are what you should maintain. So there are also some useful phrases